Hola, hola mis hermanos. Mira, aquí estamos con un pequeño video con alguna información sobre este virus y los efectos en Abilán. Y yo tengo el gran honor de tener unos oficiales que están encargados de eso para Marathon County. Hi, my name is Judy Burrows. I am with Marathon County Health Department. I am the Public Information Officer. Hola, mi nombre es Judy Burrows y yo soy la encargada de información por la Oficina de Salud Pública. Y mi primera pregunta para usted es, ¿qué es la situación ahorita en Abilán y en Abbotsford por los trabajadores y todo? So, could you tell us a little bit about the situation that we're facing with the coronavirus in Abilán and the Abbotsford area? Yes, we have 3 people who have tested positive for coronavirus in the Abbotsford area. And there have been a lot of other people who are close contacts or family members that have been exposed. And we're trying to control the spread of that disease in the Abbotsford area. Entonces, como ella decía, ahorita hay 3 personas confirmadas que tienen el virus, pero hay mucha otra gente que tiene contacto personal con ellos en el trabajo, en casa. Y ahorita la Oficina de Salud Pública está trabajando con ellos para ver quién puede tener contacto con ellos, que ya ellos pueden controlar este virus y cuántos va a tener contacto con eso. Entonces, con este virus ahorita, ¿qué son cosas que nosotros podemos hacer? Porque yo sé que mucha gente está espantado y no saben qué podemos hacer. So there's a lot of people who are scared right now and wondering what can they do? What are some things that we can do in this community to help stop the spread? There's 2 things to do. One, if you have symptoms of coronavirus, get tested so you know your status and can take care of yourself. The second thing, and really the most important thing to do now, is prevent the spread by wearing face masks, by practicing social distancing, covering your mouth when you cough or sneeze, and washing your hands. So, ahorita hay 2 cosas que nosotros podemos hacer. Como ella decía, la primera es si alguien siente que está enfermo, que tiene esos síntomas, para pasar por el examen y para ver si tiene o no. Y la segunda es nosotros para mantener la distancia social, para usar las máscaras, pero también para lavar las manos y también para mantener nuestro contacto con otros, especialmente si sentimos un poco enfermo, si tenemos tos, para cubrir eso, cosas como así. Entonces, mi próxima pregunta es, si alguien siente que posiblemente tiene, ¿qué son las señales que alguien tiene el virus posiblemente? So what are the signs that someone might have this virus? How could they know? The signs of coronavirus are fever, shortness of breath, coughing, a feeling of malaise or tiredness. Those are the most common things. So it feels a little bit like the flu. So se siente como la gripe o la flu. Si alguien tiene un fiebre, si alguien tiene tos, si alguien siente muy cansado, esos son señales de este virus. Entonces, mi próxima pregunta es, si alguien quiere ver si tiene o no, ¿cómo puede recibir una examinación? So if someone thinks that they might have this virus, how can they get tested? We're doing a public testing on Friday, tomorrow, and they can come, they can walk up or drive up. The National Guard will be there to do the testing, and we will be there to collect information like their name and contact information so we can call them with results. Entonces, si alguien quiere recibir esta prueba, esta examinación, que siente esos síntomas o tiene contacto con alguien que ya tiene el virus, mañana en la escuela de Abbotsford va a tener esas examinaciones por gratis, pública, y va a tener gente también que habla español allá para apoyarte en eso. Es muy simple el examen. And what time of the day will you be there for this? We will be at Abbotsford High School from 8 a.m. to 5 p.m. So esos son de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y hay muchas pruebas por los que quieran.
Entonces, hay mucha gente espantada ahorita, hay mucha gente culpando a otras personas. ¿Qué podemos hacer nosotros como una comunidad simplemente para sentir un poco más positiva sobre esa situación? So there's a lot of people right now who are very scared in the community, losing faith. There's people pointing fingers at other people and blaming. What can we do as a community to maybe feel a little more positive about this or have a little bit more positive perspective on this? Well, it's important to recognize that we can take control of all of this, that we have the power to protect our families by practicing those social distancing, wearing masks, protecting your families. Many people will get better from this. Some get quite sick, but most people get better. So there is hope. Protect one another. So, entonces, hay mucho que podemos hacer positivamente en la familia con nuestra vida para protegernos, para cuidarnos y cuidar a otros. Pero también hay mucha gente que si tiene ese virus, han recuperado. Este no es algo de muerte. Para la mayoría, todos recuperaron. Algunos se han pasado al hospital, algunos, para la mayoría es como una gripa o una enfermedad y ya pasa las cosas bien con ellos. Y simplemente para decir, yo conozco varios que han tenido este virus y ya están bien ahorita. Yo conozco muchos que han tenido en Green Bay, en Milwaukee, en St. Louis, en Kansas City, mucha gente que han tenido. Entonces, para nosotros, este fin de semana que viene, ¿qué es su consejo para nosotros? Para tener un buen fin de semana y también para cuidar nuestra comunidad. So what would be your recommendations, your advice for us this weekend with nice weather and stuff? You know, how can we make sure that we're protecting our community, but also living our lives in a good way too? Mm-hmm. So if you're sick or if you don't feel well, please stay home, stay away from other people so you don't spread it. If you do go out with other people, please keep your distance, keep 6 feet apart, wear those masks, protect your friends and your family so that those people that have it don't spread it. So, si siente enfermo, para quedar en casa, usa la máscara y todo en pública, pero también, como ya me decía antes, para no tener grupos grandes fiestas, cosas como si necesitamos tener cuidado ese fin de semana, porque si faltamos en eso, puede tener grandes consecuencias por las semanas que vienen. Ahorita ya tenemos el poder de controlar eso y para protegernos para el futuro. Entonces es bien importante que usamos ese momento para bien. Like I just in Spanish, like we said earlier, it's very important that we use this weekend well and that we don't do things that could cause us problems in the future, but that we are prudent this weekend to really, while we can still control it, while we can still have a positive influence over it. Absolutely. ¿Y hay algo más que quieres decirnos? Is there anything else that you wanted to say to us today? I hope to meet many of you at the clinic and look forward to sharing more information about this with you in the future. Tengo mucha ganas de conocernos en los exámenes mañana, los que van a venir. Ella va a viajar de WhatsApp hasta aquí. The other thing you mentioned was about the phone calls. If people get a phone call, what should they expect? Yes. Si alguien recibe un llamado de teléfono, ¿qué son las expectaciones por ellos? If you come and get tested, we will ask you for your name and your contact information or your phone number. We'll use that phone number to call you to tell you your results. So it's really important that you take those calls. You might not recognize the number, but that's how we're going to be able to tell you if you are positive or negative. Entonces, si han recibido o va a recibir un examen, ellos tienen su número de teléfono para dar a usted los resultados de este examen. Es muy importante que ustedes contesten este llamado. Va a ser un número extraño que ustedes no conocen, pero simplemente tener paciencia con la persona que está tratando para darte la información de su examen. Fue mucha gente en estos días pasados que está cortando llamado o diciendo un número incorrecto. En inglés, algo como así. Y es muy importante que ustedes han recibido esta información que ellos quieren compartir a usted. Well, thank you so much for spending a little time with us and explaining these things. And we look forward to having more updates from you as we move forward. Thank you. Well, muchas gracias por pasar ese tiempo con nosotros y fue un buen tiempo de entender un poco más de eso y esperamos tener más información y noticias con usted en el futuro. So, thank you all so much. Dios bendiga. Gracias a todos
y vamos a estar en contacto. We'll be in touch.